Welkom dames en heren, Steenbok. Oké, positive. Verwacht positive outcomes in this week, Aarde mensen. There is iets onverwacht te komen in voor jullie Aarde mensen in deze week. Oké, zeer positief. Oké. Alright, dames en heren, in deze week, success with a situation surrounding a car. Mensen komen nou achter iets over een auto. Oké. Dus als je auto was beschadigd of zo, je komt achter het. Oké, je gaat de waarheid weten. Oké. Ik zie some sort of liefde komt naar jou naartoe, maar je hebt daar geen interesse in. Het says nee. Je komt mij niet en nog een keer te spelen. Het is genoeg zo. There's some sort of a text break, weet je. Je bent zo, it says, ik ben goed. Oké. Jullie zijn zo, it says, nee, ik hoef het niet. Ja, weet je, ik ben goed. Ik hoef het helemaal niet. A corporation institution door tekstberichten en informatie dat was opgeleverd is nou achtergekomen wat een groep of mensen heeft gedaan. A group of mensen have created some sort of a fraud en have iemand opgelicht. Iemand was getarget en opgelicht door een groep of mensen. Oké. Door informatie, a corporation have evidence en informatie te zien. De leugens. Dus ik zie nieuw liefde. Ik zie de energie van je wensen en droom come out in deze week. Which is zeer, zeer positief. Communicatie dat was uitgegeven surrounding wat mensen heeft gedaan. Ik zie verdriet voor een couple. Deze couple have a fraud gecreëerd. A family of both the person samen met een waterman weeskot of tweeling have a fraud gecreëerd. Oké. Mensen hebben inzichten wat deze mensen hebben gedaan. Oké. Dus de waarheid komt uit about a group of mensen dat zit samen te collaboreren en gebruik a young family of both the person om a fraud or a crime te doen. Daar is verdriet voor een couple. Een couple is nou uitgevonden. Mensen hebben uitgevonden wat een couple heeft gedaan. Mensen hebben inzicht en recognize dat een couple is zeer deceptive en devious. Oké. Een couple creëert heel veel fraud door te formalize en copy iemand anders identity en hebben geld opgenomen door dat persoon informatie en te tekenen door te gebruiken. Het is een coworker, een vriend of een kennis. Oké. Dus a corporation is so it says a corporation now recognize wie is de eigenaar van een huis. Oké. A corporation recognize dat iemand gaf iemand vals de liefde omdat iemand wil terug in iemand leven. Maar a corporation recognize dat deze persoon zit een soort of een speling te doen. Weet je dat het is zo, het is coworker, collega, vrienden, kennis, maar iemand heeft gewoon gezegd, luister, ik heb dadelijk gezegd. Oké? Omdat, weet je, iemand dacht dat je was een target. En wat ik bedoel bij target is dat sommige man kan zien of denk, als je bent een eenstandige persoon, je woont alleen, dat je, weet je, je hebt wel, hoe zeg je dat nou, dat, weet je voelt alleen of zo. En jij bent zo, het says, hey, ook als ik alleen ben, nee, zal ik echt niet die kant op gaan. Some sort of informatie en communicatie over geld. De waarheid is nou uit waar het geld ging. De waarheid is nou uit waar geld ging. Oké, iemand creëert some sort of illusion around geld. Oké, a tower moment voor een groep of mensen. Goed nieuws komt voor jullie Aarde mensen. Een groep van mensen wordt opgepakt voor fraud. Oké. Ik zie nieuwe liefde. Ik zie dat iemand gaat je echt offeren liefde. Om te weten wat is gebeurd bij u. Is zoiets als a corporation of a groep of mensen of iets
gaat echt achterkomen, Jezus, dat is wat gebeurt bij degene, oké? Informatie komt uit over een koppel. Mensen hebben heel veel dingen kunnen achterkomen over een koppel, oké? Een koppel, deze koppel deed iets. Deze koppel creëert some sort of a fraud. Creëert some sort of a uneedig. Ik zie echt, want deze koppel, ja, verdriet voor deze koppel, verdriet voor een young Ramley of boodschapper person. Oké, deze young Ramley of boodschapper person deed iets samen met een andere person. En deze persoon wordt opgepakt. Omdat nou mens is nou van op de hoogte wie deze young Ramley of boodschapper person is. In de weekend er is een situatie met, ja, je hebt een vriend of een kennis dat is tweegezichtig. Degene is de dove itself. Een vriend of een kennis is tweegezichtig. Wees voorzichtig, oké? Donderdag is de meest positieve dag. Oké? Het tower moment komt op. En de tower moment is voor een groep van mensen. Omdat de rechter of de law komt achter wat een groep van mensen heeft gedaan. Oké? De energie van de dove. Dat is zaterdag. Maar je gaat echt de zware verbruik aan deze persoon. Dat betekent, ja, een netwerk. Ja, een groep van mensen. Ja, een groep van mensen. Ja, verdriet voor een jong stier maagd of steenbok. Oké? Mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Mensen nou recognize hoe echt devious een jong stier maagd of steenbok person is. Oké? Echt devious. Some sort of a gesprek. Telefoongesprek, communicatie komt uit. En mensen gaan nou recognize hoe zeer devious een jong stier maagd of steenbok person is. Oké? So, verdriet voor een Ramley of boodschapper person. Deze Ramley of boodschapper person creates some sort of a fraud. Yeah, zwaar verdriet voor deze person en ze komen medant. Oké? Je wordt succesvol, overkomt de liefde. Huge succes, omdat je staat stevig in je schoenen en je praat over iets. Communicatie, tekstbericht, communicatie. Lever op heel veel duidelijkheid met de situatie. Oké? En zoiets als er was geen duidelijkheid met de situatie, omdat mensen geven hun kant van de verhaaltje, maar nooit het gevraagd voor jouw kant van de verhaaltje. Oké? Dus de lovers. Oh ja. Ja, Jupiter is in ja. Steenbok mensen. Ja. Steenbok mensen, je overkomt een groep van mensen dat have je teken gewerkt. Een groep van mensen haat je en have jaloezie. Oké, gesprek. Een groep van mensen had echt over jou gelullen. Oké? De outcomes van deze week is dat huge succes en je winst en je droom komen in vervulling. Oké? Iets mee te maken met relatie, liefde, nieuwe liefde. Sommige van jullie gaat iemand nieuw ontmoeten deze week. Nieuwe liefde. Kom in. Een situatie met de auto. Als je wil een auto verkocht. Ik zie dat je krijgt some sort of aanbod. Oké. De waarheid is nou uit. Dus de geheim dat aanwezig gehouden tegen jullie aarde mensen. De leugens, de dove. Oké. Sommige mensen was alleen achter geld en finance. Oké. Een young Ramley of boodschapper person wordt opgepakt. Omdat mensen recognize dat dat is niet de coworker. Dat is echt niet de coworker. Oké, mensen nou komen achter dat dat is echt niet de coworker. Oké, dus iemand verbruikt jullie informatie of data en legt het af aan iemand anders dat
dat de Ramley of Boldschot de person was hun co-worker en mensen recognize it is niet waar. Mensen now recognize that a couple have gelogen. Okay, a couple, dus yeah, deze young Ramley of Boldschot person had de waarheid niet gesproken. Okay, dus is zoiets als iemand wil je like vervangen met een andere person. Okay, en mensen recognize, nee, dat is niet een person. Mensen is, nee, dat is niet de person. Dat is niet mevrouw zo. Nee, dat is niet meneer zo. Dus iemand probeert iemand om te vervangen door iemand te verbruiken om te vervangen iemand door een andere person en mensen nou uit inzicht en recognize dat iemand uit de waarheid niet gesproken en gebruikt iemand anders geld te nemen onder iemand anders naam, oké? Dus het is een soort of a fraud dat is gebeurd en het is iemand, een coworker gebruikt another coworker data en informatie en gaf het aan een Ramley of Boldschot person om heel veel geld op te lichten. En ze wordt kapot. Omdat somehow, some sort of a gesprek, some sort of conversation en gesprek leven op. Dat degene dat de mensen zegt, dat was de coworker. Dat was niet de coworker. Dat was de F-body. En de hoor van de andere coworker. Oké? Dus is een oude man gebruikt een jonge streetwalker. Iemand dat geeft zijn lichaam aan iedereen. En doordat heeft heel veel geld opgelicht. Oké. Donderdag is je beste dag. Best dag. Vrijdag heel veel informatie komt uit over een koppel en wat een koppel heeft gedaan. Mensen gaan nou achterkomen dat een weeskal is zeer gevaarlijk. Een weeskal, oké? Een corporation institution gaat echt aanhouden aan een Ramley of Boldschot person voor de oplichterij en de fraudering of een corporation door iemand anders identificatie te gebruiken om te access heel veel geld dat was niet van ze, oké? Corporation institution gaat daar achter komen en recognize wat is gespeeld, oké? Dus informatie komt daardoor. There's heel veel problemen, heel veel leugens. Dat is gebeurd. Mensen gaan nou recognize dat sommige van jullie je adres was geaccessed. Het is zoiets als mensen, andere mensen zat je adres te verbruiken. Het komt uit. En de mensen allemaal wordt gepakt. Oké? Ja, informatie komt uit. Dinsdag is een zeer positief. Dinsdag, donderdag is een zeer positief dag. Oké? Een groep van mensen dat zitten te blokkeren wordt gepakt. Oké? Deze groep van mensen zitten heel veel van jullie goed nieuws. Sommige van jullie gaat een rechtszaak winnen vanwege dat mensen recognize dat iemand heeft je teken gebruikt. Oké? Dus je gaat de rechtszaak winnen. Oké? Je overkomt een situatie. Mensen nou achtergekomen wat een koppel heeft gedaan met de auto. Oké? Je wenst dat je droom komt in vervullen. En daar is heel veel liefde dat later verschijnt. Verdriet voor een weeskal. Omdat de geheim van de weeskal en wat de weeskal was aan het doen. Het komt uit. Communicatie is duidelijk nu. Mensen hebben inzicht over een auto en wat is daar gebeurd met de auto. Mensen hebben echt inzicht daarover. Oké? Dus ik hoop dat het helpt, namens daar.